Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, vamos aprender a fazer uma bolsa muito linda.
costura de segurança nessa alça. Eu gosto de dar um retrocesso em cima para reforçar
peça. Não se esqueça de deixar um comentário e uma curtida, hein? Um beijo, até o próximo!